Apa, Bi? 15 bulan pula sekarang dah minta. Bukan hari tu dah minta 12 bulan aja ke? Macam gini susah nak apply rumah. Merepek lah gini. Oh. Bi, kejap Bi, aku balik Bi. Macam Wan&Zal. Oi! Kau Wan&Zal kan? Aku Zal. Tu lawan. Apa cerita? Aku perlukan bantuan korang. Aku baru apply rumah. Diorang minta aku payslip 12 bulan. Sekarang dah tukar 15 bulan. Lepas tu parents aku nak stay dengan aku. Pelamin aku pun belum siap. Kucing aku baru... Kejap. Apa masalah kau? Kau telah cakap dengan aku one by one. Kau chill, okey? Cuaca pun dah gelap. Kau ambil nombor kita. 9196 0066. Kejap. 9196 0066. Nak jual? Nak beli? Kita settle. Nak jual? Nak beli? Kita settle. Selamat datang dan selamat kembali ke rancangan 3 Orang Folks Podcast. What's up beautiful people? Yeah man, dan kita bersama Wan&Zal dalam studio. Betul. What's up? Ginilah nak kena hype Kau tak what's up? Betul. Sekali nak kena act cool ni. Betul. of course lah. You are such a cool guy. Come on cool, man. Coolio, people call me Coolio. Oh coolio bukan kuniang Betul lah. Tapi yang hari kita release podcast ni, kita tahu yang Faizal pun akan berangkat pergi ke umrah. Wah, alhamdulillah. So Faizal dah plan. Berapa hari Zal kau pergi? 15 days. 15 days. Yes. Apa dia punya itinerary tu? Dia sampai Al-Aqsa dia pergi. Serious Jordan semua. Masya Allah. Yes sir. Okay. So I'll be going to Mekah dulu. After Mekah, aku rasa 4 days Mekah, and then 4 days Madinah, and then after that will be Jordan and Aqsa lah. Okey, Salah. baik. Kira apa ni, mengerjakan ibadah dulu lah. Baru orang kata tu pergi shopping dan sebagainya. Boleh lah. kirim Jordan tak kat Jordan? Tak. Aku kirim salam. Aku kirim salam kat Michael lah nanti. Oh Jordan Oh Michael Jordan Okey. Yalah, joke lame dia. Okey lah Cak. Okey lah. For Monday. Sekarang Monday Blues kan. Monday Blues. Blues Clues. Korang pernah tengok Blues Clues? Benar. Baik, cerita Kan? baik, cerita baik. Blues Clues. Oh Blues tahu. Clues. Tahu kan? Mencari tapak biru. Taiwan. Tak tahu. Apa pasal kartun ni? Tak lah. It's not a cartoon. Kalau tak tahu kelenggang hitam Oh, kelengkang hitam dah rabak lawan. Dah tuduh banyak. Dia ada jual krim dia. Dia ada jual. Krim dia kasih putih. Jangan, tak bagus. Pakai sandpaper baik. Kau jangan tipis sebenarnya, jangan kasar. Dahsyat Faizal. Tapi dia tahu tak tahu? Faizal. Tahulah, aku tak tahu. Tahu Tahu. Apa ah? Kelengkang hitam, pantat hitam ah. Patah bacin lah. Oh, bocin dia. Bocin dia kasi busuk. Itu nak kena letak air freshener tau. Yes. Tapi pemandangan kita pun dah masuk di pertengahan 2025 Betul. Pertengahan ke? Pertengahan lah. Baru is a beginning of a year. Pertengahan bulan. Kau cakap je betul-betul. Aku test korang je. Macam mana dengan business Wan&Zal? Wah. Macam mana Wan, business Wan? Wan. Kau cakap dululah. Aku rasa How's everything man? Everything okay? Aku tadi aku cakap Wan. Kau tak cakap-cakap. Kasi kau cakap. 2025 Yes. kita ada, we try to level up our punya branding Wan&Zal, and we try to do different kind of marketing strategies. Of course we leverage kita punya social media more, but at the same time bulan 1 ni kita kau jangan ketawa tadi. Bulan 1 ni kita start from scratch. Maksudnya kita get listing, pendengar, common folks inquire us about the selling and buying. Of course lepas ni pun hari Senin pun kita ada sales presentation kat Jurong West. So kita try to collect the listing again, then we execute as planned later part. Nice. Sebab bulan 12 kan kita ada slack sikit lah. Even ada though that slack. basically that we have Kenapa Wan? sales. Kenapa bulan 12 tu kau slack? Kau pergi holiday. Oh, Faizal pergi holiday. Faizal. Bulan 12 aku pergi holiday. Bila masanya aku pergi holiday bulan 12? Main go-kart. Main go-kart. Kau Main go-kart sekarang Kau gila Langkawi. Langkawi. Pergi Bintan. Pergi Bintan. Semua.
Part aku pergi kau cakap, kau pergi kau tak cakap. So at least sedikit demi sedikit kita dah tahu apa plan dan rancangan apa untuk Wan&Zal dan sebagainya. Cuma satu je diorang tak berubah lah. Apa dia? Kuat gaduh lah. Oh, kuat gaduh siapa nak berbual dululah. Gaduh tapi sayang dia. Okey lah. Ni masing-masing lah Betul lah. Tapi maybe korang boleh ceritakan sikit tentang hal apa ni, orang kata tu kita dah mulakan yang siapa yang menjual dan membeli akan memenangi $10,000. So far macam dah ada ke ataupun macam mana tu? Okay, kita ada dah dua dah. Oh, dah ada dua Ada dua. And coming up today another one. Nice. InsyaAllah. Nice. So siapa nak kasih $10,000 tau Maybe boleh buat kitchen area. Bila dah dapat tu duit, Kabinet lah. Ya betul, kabinet Pergi holiday ke apa. holiday Tapi worth it for the 10,000, maybe you can do your toilets ataupun your cabinet. Ataupun you can offset. I don't know whether you can offset the commissions. We don't talk about the commissions, but the $10,000 is worth it for you to win untuk kau buat extra untuk kau punya cabinet ataupun toilets ataupun kau nak aircon macam rumah Aidil additional one Ali Aidil biasa punya aircon lah kat rumah kan. Macam 10,000 system 5 tau. Lebih ada dapat cash more lagi. than that lah ya. Jamban gold boleh lah. Jamban gold baik Macam aku letak aircon sekarang kat toilet. Syok dah jauh Berak sejuk lah. Pantat sejuk lah. Pantat sejuk, semua sejuk lah. Gerik je Kau tak ada plan nak letak TV je? Tak ada, aku more of sound system dengan aircon. Terus masuk toilet je cakap juk gitu. juk. Tapi tadi Ali ada buat live tadi sebelum kita start. Dan kita ada a few soalan lah banyak. Kita ada soalan daripada pendengar yang nak tanya pendapat Wan&Zal lah. Betul. Okay, kita ada soalan daripada Shy James Okay, Shy James. Shy James mengatakan untuk kita orang yang kerja dan tinggal di luar negara Luar negeri. luar negeri. Contoh dia tinggal Bali ke UK ke macam mana saya nak jual dan beli rumah? Kita tak boleh balik Singapura kerana kerja tapi nak ada aset kat Singapura. Okay, in the first place, you ada rumah nak dijual ataupun membeli aja. Kalau menjual, membeli sama juga. If let's say you cannot be physically in Singapore, you can engage someone as a power of attorney. Okay, power of attorney maksudnya dia yang sign all everything, the documents walhal dia dekat overseas lah. So once you get the power of attorney, of course when you want to sell your house, you have to lock in your SingPass. Okay. Kita ada worse than that. Bukan menjual overseas, tetapi kita ada clients dalam prison nak menjual rumah. Lagi complicated lah. For this thing, as long as you have your SingPass, what you need to do is basically you lock in your SingPass. Kita as an agent, me and Faizal will lock you assist you along the way. Maybe we can do Zoom together, guide you macam mana you nak buat intent to sell first. Nice. Once you have your intent to sell, you know this intent to sell, after 7 days baru kau boleh issue any contract option to purchase. Tapi kalau you ada you need to appoint someone a power attorney in Singapore for he or she to sign all the necessary documents. Sama juga, kita will conduct viewing everything, tetapi more on a long distance punya communication relationship relationship long distance punya communication. Relationship kau. Okay, so kalau if let's say you agreed upon the price yang kita menjual, then siapa yang sign tu? Is either we send the OTP to you and you need to appoint a lawyer there, commissioner of oath for you to sign all everything. Lawyer boleh kat sana, tapi dia kena cari siapa yang ada commissioner of oath. Tapi kalau if let's say you want to make it simple, then you engage someone kat Singapore as a power of attorney. Itu untuk menjual. Untuk membeli pula, kalau you bekerja kat sana, macam mana HDB nak minta you punya CPF contributions or everything. So it will affect a longer process. Sebab you punya gaji kat sana, you must get your letterheads kat sana, then you must, of course, CPF masih ada kat Singapore, is still CPF lah. Tetapi yang bail-in loan tu very subjective, berapa kau punya assets ataupun kau punya bank kat sana to show off everything lah. So more on the legality, kau punya service ataupun kau punya kerja, berapa lama, berapa kau punya gaji, berapa kau punya declaration, berapa kau punya assets, plus with the CPF itself, boleh tak kau membeli. Tapi tak boleh via Zoom juga kalau nak membeli Membeli okay, membeli very subjective lah. Kalau kau appoint the SPOE ataupun kau punya mak ataupun adik untuk view the house, boleh aja. Lepas tu kalau kau berkenan, then you can ask the seller seek approval ataupun minta permission, can get a video you know to run through all everything and pass to my seller, because my seller is overseas. Kalau my buyer is overseas, kalau seller cakap okay,
okay lah, pada aku dengan Faizal, kalau kau minta permissions, then I will seek the permission from my seller. Dan dia cakap okay, baru kau make video lah. Kita ada juga membeli time pandemic where you cannot visit. Kita ada buat macam gitu juga. Tapi macam tadi kau cakap, kalau nak sign semua, diorang tak boleh digitalnya signing. Tak boleh. It's either power of attorney ataupun the original OTP kau kena fly to Australia, dan sana dia kena engage a lawyer, commissioner of oath for you to sign on. Leceh juga lah bagi aku. Dia engage kat sana. Yeah. It's either kau bayar lawyer kat sana ataupun kau engage kat Singapore to pay in Singapore power of attorney lah. Tapi boleh lah kan. Boleh. Cuma proses dia ada lainan dia sikit lah. Yes. Ya, unless kalau macam kau contoh kau kerja kat sana overseas for like 1 year, kau tak tak mengharapkan dapat rumah secepat mungkin. Okay. You know, maybe the process makan masa tu maybe okay lah bagi dia kan. Betul. Tapi aku tahu asal dia concern tau. Contoh dia dah kerja luar negeri lama dia mesti ada plan nak balik Singapore kan. Nak ada Backup rumah. plan Backup plan. Balik dah ada rumah lah kira. Setahu aku kan, those people yang kerja overseas, they still have assets in Singapore. But somehow or rather you will come back to Singapore. It's either kalau kau nak jual then you don't buy, then I think ada juga happens yang aku punya clients ada rumah kat Singapore, nak balik Filipina, tak nak balik Filipina. Alamak nak kena korek aku punya tekak. Filipina. Tetapi dia tak nak membeli. So aku give a advice. Aku cakap walau macam mana pun kau tetap beli, sebab kau tak akan tahu you are Singaporean, somehow rather you will come back to Singapore. Tetapi he decided yang dia nak menjual aja, then okay lah. Tapi kalau in general, kalau if let's say kalau bekerja kat mana-mana pun, you ada kat rumah kat Singapore, the worst scenario is sewakan aja. Jangan jual. Betul. Kalau kau jual, kau tak membeli, unless kalau kau punya rumah BTO, kau nak jual, you want to make profits, monetize of the assets yang kau menjual. Maybe kau ada 200,000, let's say 250,000, dan kau nak membeli rumah and you want to get half of your cash proceeds, 125,000, still okay lah. Yalah. Tetapi kalau tak ada apa-apa reason, just sewakan aja. But is the best lah kalau but is the best kalau macam kau contoh kau kerja sana for 2 years, kau dah buat backup plan, kau nak ada rumah, contoh resale lah kan, especially betul. Kau boleh sewakan, at least duit boleh buat saving. Betul. Bila dapat sampai Singapore, Tapi mungkin kadang-kadang dia belajar dia belum kahwin. So bila dah belajar tu, contohlah dia belajar kat London, lepas tu after that dia kahwin, dia tinggal sana dah another 10 years. By the time dia kat sana, dia dah start fikir, alamak aku baru kahwin tak beli rumah apa-apa. Mungkin lah boleh jadi macam boleh, ni. as long as you are Singaporean, like aku mention lah. These are the first timer kan. Tetapi documentation tu, apa yang kau nak submit to HDB, because HFE kau boleh buat online, you know. Tapi kau tak ada CPF contribution. Maybe the early stage when kau kerja sebelum kau pergi overseas, kau ada lah 20-30 ribu. So you have to base on that. Then of course if you are buying a resale flat, mesti kau dapat grant at least around 80,000 first timer grant dekat mak bapak, and 20,000, 100,000 is confirmed. But enhanced grant to get the enhanced grant, kau punya pay must be 12 month pay slip, tetapi both party cannot more than 7,000. Tapi to get more loans, these are the things that HDB will require, because kau tak akan dapat CPF contribution, tak dapat payslip in Singapore. So these are the dia nak minta your declarations of your income kat overseas punya tu. Then of course they will ask your assets, berapa kau punya bank kat dalam, because you are paying monthly in cash. Sebab tu dia nak tengok kau punya cash proceed kat dalam bank tu berapa. Kalau aku beli gua sekarang. Kat mana tu? Kat Jordan. Tinggal gua dalam gua pula. Kira orang tak beli rumah HDB, beli gua. Kat Jordan. Kat Jordan. Kat Jordan, so Faizal lah. Faizal boleh scout lah. Faizal pergi Jordan. Scout gua lah. Tengok lah nanti Gua musang. banyak Man U fans. Tapi kenapa ke, gua Arsenal saja fan ke banyak-banyak? Tu dia kata Man U fan, Arsenal fan. Mana aku tahu. Lame. I like. Betul-betul Liverpool first. Pengen lah. Okay, kita akan teruskan dengan soalan daripada Slay. Nama dia Slay. Slay member aku satu. Dia kata salams. Waalaikumsalam. What to avoid for first time buyer? What to avoid? What to avoid Yeah. Okay, basically pada aku, you need to be precautious because this is kau punya first house so jangan salah beli lah, jangan salah langkah. So maksudnya you need to have an agent to guide you. Okay, so basically kau tak tahu dia punya harga rumah tu berapa actually. Okay, for example kau just pergi, example without an agent, and then let's say rumah tu advertise at maybe 400,000. Okay, jadi kau fikir kau punya budget HF income, kau punya grant, kau punya loan semua cukup 400,000. Okay. Then the seller's agent pun akan cakap, okay 400,000 accept
accepted. Tapi kau tak tahu berapa dia punya estimated valuation kat situ. Sekali letak valuation dekat situ is only about 370,000. Then kau akan come up with COV. This is very important for first timer. They need to know about this COV punya thing. Banyak kita nampak pengalaman first time buyer datang kat kita pasal dia dah option rumah sampai 2-3 kali, pasal ada COV. Okay, so the reason why, because you are not, so kau tak fussy sangat dalam dia punya transaction price kat situ. Betul. Okay, so this is the thing that you need to avoid. Sama kalau with an agent, kita akan negotiatekan about dia punya option fee. Kadang-kadang standard dia punya deposit is 5,000, 1,000 option fee and 4,000 exercise fee. Okay. So what we can do, sometimes kita akan negotiate with the other side, like macam maybe option fee memang $1,000. Okay, tapi the exercise fee maybe kita boleh kurangkan maybe $1,000 or $2,000. That way kau boleh reduce kau punya cash flow. Okay. Other than that, apa lagi Wan? Okay. Another one is basically kau punya 95 years ruling. Example, if let's say you are mid-20s or early 30s, bear in mind kalau kau tinggal, mak bapak kau tinggal Tampines, tinggal kat Bedok, all the old estate it's bahaya tau. It's a danger for you to commit a house. Because if let's say kau tak ada agent, you do your some calculation lah, simple lah. Kau punya CPF berapa, kau punya grant berapa, kau punya loan berapa. Let's say kau punya budget is 400,000. Then rumah kat Tampines is 400,000, kau boleh membeli, let's say lah, kau boleh membeli rumah 3 bilik. Tetapi kalau rumah tu lama sangat, kau punya loan will be affected, kau punya CPF will get affected. Jadi when kau tak ada agent, kau pergi you go for the first appointment, ataupun sebelum first appointment dia dah potong kau punya loan, ataupun kau kena top up cash, then kau punya case burst lah. Kalau kau nak proceed on also, you have to top up cash upfront. Another thing, if let's say kalau kau punya budget 500,000, that doesn't mean that 500,000 kau membeli rumah itu 500,000 itu tak ada COV. Sebab tu kau kena engage agent. Agent will tell you, okay, kau punya budget 500,000 tapi rumah tu anggaran maybe valuation only 470. Kalau lah kau still commit 500,000 and anggaran dia punya valuation 470, you have to top up the 30,000. So these are the things that you have to look out as a first timer. Tak semestinya kau dapat 500,000 kau boleh go. These are the loopholes yang sellers agent will take advantage to forfeit kau punya 1,000. Sebab once kau dah bayar 1,000, kau bayar valuation, sekali kena top up cash as a COV, kau tak nak proceed, 1,000 kau hilang lah gitu So at the same time also, 500,000 rumah kat Tampines ataupun kat rumah Bedok 470,000, murah bro, 4 bilik 470. Tetapi kalau bill up dia 1977 tapi umur kau mid-20s or mid-30s, there will be some issues yang kau encounter. Maksudnya walau loan kau 250,000 pun, membeli rumah tu kau tak boleh dapat maximize the 250,000. There will be a prorated. So the shortfall tu kau kena top up cash advance tau, bukan installment. So to avoid that, I would rather suggest that engage agent lah. Tak apalah, bayar sikit tetapi at least you save. Kita boleh negotiatekan, you instead of pay 5,000, maybe we can negotiate instead of 5,000 you got the house maybe bayar 3,000, that kind of thingy lah. And we protect your interest for sure. Okay, harap dapat bantu dengan jawapan tu. That's enough, of course lah. Okay, last question kita ada daripada Najee. I'm selling is selling at MOP still the most ideal and financially sound move? No matter the market condition. Selling MOP house. So is it the ideal punya situation? Kasih Faizal. Yes, it's always that selalu kita advise klien yang rumah just turn 5 years BTO that's the best time untuk kau jual. Okay, ada macam tertunggu-tunggu tau, macam okay tak apa, aku kasih neighbor aku jual dulu lah. Okay, maybe the 6 or 7 year aku jual. Tapi kau kena ingat, bila neighbor kau jual, dia akan jual at the highest price already. And then after 1 year, we don't know how's the market gonna be like. Maybe after that the response is not so good, and then market akan turun, and then kau akan jual, maybe kau that point of time bila kau rasa kau nak jual, you will only get to sell lesser. And then kau akan compare, neighbor aku datang dapat jual this amount is 700,000, now so aku dapat jual only 650,000. That was 2 years back lah contohnya. Yes, betul. So maybe the best time is always like when your house just turn 5 years, that's time for you to sell. If you plan to like macam upgrade ke apa semua, that's time for you to cash out and make profit lah. Tapi kenapa HDB buat this ruling MOP 5 years? Kenapa tak macam 2 years ke 3 years? Dulu 3 tahun dia. Dulu 3 tahun. Then kenapa dia increase to 5? Dia tak nak menggalakkan sellers Sebab tu the prime area, kalau kau jual millions of dollars, sebab tu dia punya MOP pun is not 5 years, it's 10 years. 10 years Okay, so the question is,
whether MOP make money or not, it's just matter of time. Kalau kau jual sekarang, okay, this is the price, and kau membeli pun this kind of transaction price. Kau jual 2 years later pun sama juga. Kalau kau jual later, harga maybe naik, tetapi kau membeli pun akan naik juga. Sebab dia akan naik kan. Tetapi kalau kau sekarang kalau sekarang kau jual let's say 4-room flat 600,000 and your cash proceed is 600, maybe 250,000 lah. 2 years later kau tak akan jual 700,000 maybe. Tetapi kalau kau jual let's say 650 kan, tapi cash proceed kau getting lesser because kau punya CPF with 2.5% interest makin banyak, cash proceed kau makin kurang. So to cash out is better kalau kita punya plan kan for this kind of clients, you cash out, you buy a house, the next or the second house yang kau berkemampuan dan kau suka dan kau stay tak sampai lama tetapi before 55. Maksudnya kau, if let's say you are 30s, kau duduk, kau daripada rumah 4 bilik kau pergi rumah 5 bilik ke executive, doesn't matter. Tetapi the exit point is before 55 when kau dah bekerja sampai umur 40 lebih, and the next house BTO tu, we will suggest for you to apply a BTO house full CPF. Tetapi you have to pay your levy. So the levy, whether you need to pay, you have to pay in cash ataupun you make an appeal, very subjective. Nice. Okay lah, bagi sesiapa yang dah MOP rumah, make sure korang jual lah Adil lah. Adil ni semua. Tapi tak sama sini. Kadang-kadang they all are really comfortable with the location, the amenities. To them, it's not about money. Exactly. Faizal jual betul. Bagi sesiapa yang member kita ni, korang dah tahu korangnya rumah MOP, this is the best time untuk korang jual. Pasal sekarang ni korang ada chance untuk menang $10 guys. $10,000 guys. Untuk tahun 2025 ni mungkin lah last year ada plan nak jual rumah, tapi rasa macam take time dulu lah korang tengok tahun ni macam best sikit market dia, korang mau tergerak hati, carry on. And also kita pun ada macam Ali cakap $10,000 untuk korang menang. Dan juga korang boleh direct contact pada Wan&Zal, dan Wan&Zal akan explain kan macam mana korang dengar dalam podcast lah. That's right. Betul. So tarikh tutup penyertaan 31 Mac 2025. Korang boleh follow Wan&Zal di Instagram, Facebook dan juga di TikTok @Wan&Zal, atau boleh call atau WhatsApp di 9196 0066 9196 0066. Dan sekiranya kalau anda nak membeli rumah atau nak menjual rumah, bolehlah mencari Wan&Zal, WhatsApp ataupun di Amerika sekarang juga. Wan&Zal. Oh yes. How are you guys? Ya, Alhamdulillah. Kau macam? Sihat. Korang apa kat sini? Pergi recording lah dengan kawan-kawan. Kau apa kat sini? Aku kerja sini. Oh, okay. Yes. By the way guys, aku nak cakap thank you so much for everything lah. Aku plan transaction with the house dah settle, rumah dah dapat, family dah happy, kucing baru pun aku dah dapat. Kucing Alhamdulillah lah. Memang kita pun happy dapat bantu kau, okay? Kau pun tahu apa? Nak jual, nak beli, kita settle.